Hola. You may be wondering right about now just what you stumbled into. Hola. Puede que te estés preguntando en este momento en que te has medido. It's just an old man talking, and this is obviously not a high-tech operation. Solo es un anciano hablando y esto obviamente no es una operación de alta tecnología. Well, I've been a serious student of Spanish for about 10 years now, and I've tried many things. Bueno, he sido un estudiante serio de español durante aproximadamente 10 años y he probado muchas cosas. I think I have a unique approach for presenting Spanish to you if you want. Creo que tengo un enfoque único para presentarte el español si lo deseas. I will show you Spanish in a way I would have liked to have seen it presented to me. Te mostraré español de una manera que me hubiera visto presentado a mí. I have not been able to find it. It probably exists out there somewhere, but I didn't find it. No he podido encontrarlo. Probablemente existe en algún lugar, pero no lo encontré. I'm going to make some recommendations today that I believe in. I'm getting no financial award. There's no kickbacks to me. Voy a hacer algunas recomendaciones hoy en las que creo. No estoy recibiendo ninguna recompensa económica. No hay comisiones para mí. And today's probably going to be boring. Hopefully tomorrow will be a little better. Let's talk about Alexander the Great. Y hoy probablemente va a ser aburrido. Espero que mañana sea un poco mejor. Hablaremos sobre Alejandro Magno. My goal is to talk for about 10 to 15 minutes, and I'm going to try to talk on about a 3 to 5-year-old vocabulary. Mi objetivo es hablar durante unos 10 a 15 minutos. Voy a intentar hablar sobre un vocabulario de unos 3 a 5 años. You know, there are many things out there for infants that talk about colors and numbers and animals. You know, buy yourself a picture book. Sabes que hay muchas cosas para bebés que hablan sobre colores, números y animales. Comprarte un libro de imágenes. I find a lot out there for people with an advanced vocabulary, but I don't find much in the middle. Encuentro mucho allí afuera para personas con vocabulario avanzado, pero no encuentro mucho en el medio. I'm going to try to concentrate on the 1,000 most common nouns and the 40 most common verbs. Spanish has about 70,000 words. Voy a intentar concentrarme en los 1,000 sustantivos más comunes y los 40 verbos más comunes. El español tiene alrededor de 70,000 palabras. I will try to speak slowly and enunciate everything. But I come from Western Oklahoma, Cordell, so I'm going to speak with an Oklahoma accent. Intentaré hablar despacio y enunciar todo, pero vengo a Oklahoma Occidental, Cordell, así que voy a hablar con un acento de Oklahoma. But if you're serious about learning Spanish, which I think, especially if you're old, is great because it exercises your mind and keeps you from atrophying. Pero si estás serio sobre aprender español, lo cual pienso especialmente si eres mayor, es genial porque ejercita tu mente y evita que te atrofies. If you're serious, you're going to have to study every day, and I suggest a variety of tools. Si estás serio, tendrás que estudiar todos los días y sugiero una variedad de herramientas. First thing I'm going to suggest is the Pimsleur method. Paul Pimsleur was a man who developed a method in the 1950s where you would listen to a phrase and repeat it. La primera cosa que quiero sugerir es el método Pimsleur.
Pablo Pimsleur fue un hombre que desarrolló un método en los años 1950, donde escuchabas una frase y la repetías. You don't read it, because if you read it, you're going to pronounce the words with English pronunciation for the various letters. No lo lees, porque si lo lees vas a pronunciar las palabras con pronunciación de inglés para las varias letras. Especially the vowels are pronounced differently in Spanish than they are in English. Especialmente las vocales se pronuncian de manera diferente en español que en inglés. So you really want to start listening first. You also want to speak, because that reinforces what you're learning, and speaking it is very, very important. Así que realmente quieres comenzar escuchando primero. También quieres hablar porque eso refuerza lo que estás aprendiendo. Second thing I'm going to suggest is some podcasts. La segunda cosa de la que voy a hablar es sugerir unos podcasts. I like Unlimited Spanish. There's a man named Oscar, lives in Madrid, Spain. He's European. Me gusta la Unlimited Spanish. Un hombre llamado Oscar vive en Madrid, España. Él es europeo. He talks for about 15 minutes. He has a written transcript, and you can use Google Translate to see what he's saying in English. But he has perfect diction. Él habla durante unos 15 minutos. Él tiene una transcripción escrita y puedes usar Google Translate para ver lo que estás diciendo en inglés. Pero tiene una dicción perfecta. And I like him better than I've tried 24 podcasts at least. Y me gusta más que he probado al menos 200 de podcasts. Music. I recommend some music. It's especially good when you're a little bit tired and you don't want to pay close attention. Música. Recomiendo algún de música. Es especialmente buena cuando estés un poco cansado y no quieres prestar mucha atención. Children's songs are great. They're catchy. They have simple words. I really enjoy them. Las canciones infantales son geniales. Son pegajosos. Tienen palabras simples. Realmente les disfruto. I like La Flaca, the skinny. About an attractive girl that a guy would give everything he owns for just one kiss. Me gusta La Flaca, la delgada. Sobre una chica atractiva por la que un chico daría todo lo que tiene por solo un beso. Or La Choza. Man's wife eats dinner as fast as she can, then runs out and goes down to the bar, buys a bottle, and dances all night long, and he doesn't know what to do with her. Y La Choza. La esposa de un hombre cena tan rápido como ella puede y sale corriendo hacia el bar. Compra una botella y baila toda la noche. Y no sabe qué hacer con ello. I find things like that interesting. The music is upbeat. Encuentro cosas así interesantes. La música es animada. And if you'll listen to a new song every week and you'll memorize the song, if you'll memorize the translation, y si escuchas una nueva canción cada semana y memorizaras la canción, si memorizaras la traducción, by the end of the year you'll have 50 songs memorized, and that will do you a great deal of good for learning phrases and vocabulary. Para fin de año, habrás memorizado 50 canciones y eso te hará mucho bien para aprender frases y vocabulario. I also like to download stories like Edgar Allan Poe. También me gusta descargar historias como las Edgar Allan Poe. Short stories like The Telltale Heart, The Pit and the Pendulum, The Raven. Cuentos cortos como El Corazón de Delator,
el hoyo y el péndulo, el cuervo. I can listen to them over and over in Spanish. I know the story, so even if I don't know all the words, they will start to make sense to me, and I really enjoy that. Puedo escucharlos una y otra vez en español. Conozco la historia así que incluso si no sé todas las palabras, comenzaron a tener sentido para mí y realmente disfruto eso. I do not recommend television or movies. When you put the captions on, they virtually never match the spoken words. No recomiendo la televisión ni las películas. Cuando pones los subtítulos, prácticamente nunca coinciden con las palabras habladas. I don't know the point of having the spoken words and the written captions not agree with each other, but that seems to be universally how it's done. No sé cuál es el sentido de tener las palabras habladas y las escritas. Los subtítulos no coinciden entre sí, pero parece que así es como se hace universalmente. I hope to see you tomorrow. We'll start on a series about Alexander the Great. Espero verte mañana. Comenzaremos una serie sobre Alejandro Magno. Hopefully that'll be a little more entertaining than today. Espero que eso sea un poco más entretenido que hoy. God bless you. Have a wonderful day. Do something nice for somebody. Dios te bendiga. Que tengas un día maravilloso. Haz algo bonito para alguien.